Hi friends, good evening to all. Now you are watching Village Bird YouTube channel. Our topic biosecurity. What is biosecurity? Safety for birds and animals and protecting them from disease and injuries and not to spread for other birds. Protecting birds and not to make them suffer to disease. This is the main role of biosecurity. బయోసెక్యూరిటీ అనేది మనం చదువుకునే పక్షులలో మనం చదువుకునేటువంటి జంతువులలో కానీ ఇతర పక్షుల నుండి ఇతర జంతువుల నుండి లేకపోతే ఇతర వ్యక్తుల నుండి గాలి ద్వారా మనకు వచ్చేటువంటి ఒక వ్యాధిని అరికట్టేందుకు నివారించేందుకు అయితే ముఖ్యంగా ఈ బయోసెక్యూరిటీ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. వేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ బయోసెక్యూరిటీ ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రదేశాల్లో చేస్తూ ఉండాలి మనం చేసుకున్నట్లయితే మోస్ట్లీ ఇన్సైడ్ పౌల్ట్రీ షెడ్ around the poultry shed and the place where the hens roam and the place of litter. మనకు షెడ్ లోపల షెడ్ బయట కోళ్ళు ఉండే ప్రాంతాలలో లేకపోతే లిటర్ ఉండే ప్రాంతాలలో మనమైతే ఈ బయోసెక్యూరిటీ అనేది చేస్తూ ఉండాలి. ద ఇన్ఫెక్టింగ్ బ్యాక్టీరియా విచ్ కాజ్ దెమ్ డిసీజ్ అండ్ వైరస్ ప్రజెంట్ దోస్ ప్లేసెస్ ఎక్కడైతే మనకు బ్యాక్టీరియా నిల్వ ఉంటుందో లేదా వైరస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయో అలాంటి ప్రాంతాల్లో మనమైతే స్ప్రే చేస్తూ ఉండాలి. సో టు డిస్ఇన్ఫెక్ట్ దెమ్ we spray the bio booster and B904 at those places ఎక్కడైతే మనకు బ్యాక్టీరియా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందో వైరస్ నిలిచే అవకాశం ఉంటుందో అలాంటి ప్రాంతాల్లో బయో బూస్టర్ లేకపోతే B904 అంటే మనము స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం ఆ ప్రదేశాలలో. అంతేకాదు మనకి ఇక్కడ గుడ్లు నిల్వ ఉండే ప్రాంతాల్లో గుడ్లు పగిలిపోతూ ఉంటాయి కనుక అలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా మనము స్ప్రే చేస్తూ ఉండాలి. We also spray this at the space of egg stored and around them. గుడ్లు నిల్వ ఉండే ప్రాంతాల్లో అయితే మనము వాటిని బయోసెక్యూరిటీ చేస్తూ ఉండాలి. We use B904 and bio booster. B904 30 or 40 ml 20 liter of water and spray. Bio booster 10 or 15 grams 20 liter of water. All shed around the spaces of spray. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా యొక్క ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలియపరచండి.